question হলে problem আমাকে বলো I'll be starting thermophysics today but I'm going to take a test right now gravitational field এর একটা question দিব solve করব তোমরা because you know apparently তোমাদের কোনো problem নাই Number 12. Which part? B. Do you try the question? I don't think so because this is easier than Bashti Kursa. Keep problem face Kursa. Oh, what was the problem? What problem did you face? No, of course, but that I understand. But what point did you find it complicated? So what's happening here? Tell me that. No, you have done it before. Just tell me what's happening. Gravitation. It's the same question that we did before. It's the mass at that location, and it's coming to this location, which means you have to bring it to that location because it doesn't matter if it moves at an angle. The vertical height matters. You have potential here, you have potential here. Don't you know how to find the potential difference? It's just that question, nothing else. No, I can solve it for you, but you know, I was like wondering that the last question we did was exactly the same thing. So it's the same. Yeah, of course. Oh, I asked like, do you have any questions from gravitational fields? The 22 questions that we have. Do you not think that I'm going to give you a question right now as a test? Torque. Oh, yeah, 13. Okay, 12, Cody. Right, so it says that there are two masses. Okay, two point masses are isolated in space and separated by a distance x. The state an expression relating the gravitational force between the two masses to the magnitude mm and state any other symbol out there. State an expression for gravitational force between two masses. Here of it. G equals to right. F equals to minus G m divided by এখানে কি বলছে distance x square. That's it. Okay, and ওরা বলছে state the name of any other symbol used. So এখানে G টা বলতে হবে. G টা কি? Right, universal. No, universal gravitational constant. Okay, তারপর বলছে the spacecraft is put into circular orbit in a spherical about a spherical planet. The planet is considered to be isolated in space. The mass of the planet assumed to be concentrated at its center, and mass is given here. Radius is provided. Radius of the planet. Radius of the planet is oh, 3.4 into 10 power 6. So this one is the radius of the planet. That is 3.4 into 10 to the power 6, right? And it's meters. So ওরা বলছে that the spacecraft is to orbit the planet at a height of 2.4 into 10 to the power 5 meters above the surface of the planet. Show that the speed of the spacecraft is given by that. Speed taken to equal v equals to omega r. Omega বের করার আমাদের কোনো ওয়ে আছে না তো মনে হয় show that yeah, so g m by x square equals to mv square by x. So x cancel out হয়ে যায়, cancel out হয়ে যায়, so v equals to gm by that. Okay, so এগুলো বসালে যেটা আসে ওটাই হওয়ার কথা.
It's a velocity equation out there. Ashaneta? Is it? Okay. So, sorry? Yeah. It's always taken from the center of mass. One possible path of the spacecraft as it approaches the planet is shown in figure 1.1. So the spacecraft enters the orbit with a speed. So it enters the orbit here. এই জায়গাটার মধ্যে এটার স্পিডটা দেওয়া আছে, which is 3.7 into 10 to the power 3 meter per second. That's the speed at which it enters the orbit at that point. At point B, the distance is given, and the spacecraft has a speed. Orbit. Spacecraft enter orbit with a speed. And the spacecraft has a speed of 4.1 into 10 to the power 3 at B. So 4.1 into 10 to the power 3 meter per second at B. The mass of the spacecraft is 650 kilograms. For the spacecraft moving from B to A, show that the change in gravitational potential energy of the spacecraft is given by this. That's your standard question. How do you find the change in gravitational potential energy? So by now you should find that. No, so the problem is that you're assuming that it's free falling. It's free fall angle যাচ্ছে. Okay, হওয়ার কথা না হইতেও পারে, because I don't know এটা কি free fall নাকি. Because if it's falling vertically straight down like that, loss in GP is gaining K, right? But এখানে তো হচ্ছে it's coming at an angle, so its instantaneous speed is different. As distance decreases, speed decreases হচ্ছে, হ্যাঁ, so এটা কিন্তু K gain করার কথা. Okay, so পরে মনে জিজ্ঞেস করে কেন এটা হয় দেখি, বাট আমরা আমাদেরটা করি. So change in GP এর জন্য by now you should find out this is actually a formula like that. কি এটা? G M M bracket কি 1 by R1 minus 1 by R2. I have seen them use this directly. বুঝছো, মানে ওরা পুরোটা ডিরাইভ না করে এটাই ইউজ করে, তোমরা চাইলে ইউজ করতে পারো. So 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass of the planet is 7.5 into 10 to the power 23, 7.5 into 10 to the power 23 into mass of the object that's orbiting. এটা হচ্ছে, what's the mass of the object orbiting? 650 kilograms, 650 into 1 by R1 minus 1 by R2. We can take smaller distance minus bigger distance. So এটা হবে হচ্ছে 6.4 into 10 to the power 6 minus 1 by 5.5 into 10 to the power 7. So এটা করলে কি আসে কেউ দেখছো? .28 into 10 to the power 9. Shown. For and then multiply with mass, right? Because they just asked the change in GP. So your part that by considering changes in gravitational potential energy and kinetic energy of the spacecraft, determine whether the total energy of the spacecraft increases or decreases in moving from point B to A. Total energy of the spacecraft increases or decreases. GP কমতেছে for sure, K ও কমে যাচ্ছে. So total energy কি বাড়তেছে না কমতেছে? কমতেছে. Okay, so total typically কি হয়, total energy কি থাকে? Constant. Yes, very good. Because হচ্ছে GP কমে K বাড়ে, but এখানে হচ্ছে GP ও কমতেছে K ও কমতেছে. ওরা মনে পরে জিজ্ঞেস করে নাই, but they can ask you কেন, কেউ বলতে পারবে কেন? Mass loss at K loss হবে না. Yeah, one could be that it's experiencing resistance from the Earth's atmosphere. মানে এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে অত দূরে না, so it can experience some kind of resistance out there. আরটা হতে পারে হচ্ছে it's experiencing gravitational pull from where? Yeah, the moon or another planet or something else out there. Okay. Yes, experiencing a force against the motion. Exerting, experiencing.
So এখানে বলবো total energy decreases. So total energy decreases since gravitational potential energy decreases and K decreases. Yes. Oh, so the object speed was 4.1 into 10 to the power 3, and the object speed is now 3.7 into 10 to the power 3. Mass is same. So Ke formula হচ্ছে half mv square, mass constant, velocity যেহেতু কমে যাচ্ছে, velocity এটা ছিল, এটা হচ্ছে velocity কমে যায়, একটা অবজেক্টের Ke কমে যায়। That's the highest it goes. আচ্ছা সুইংটা অফ করে দিই। হ্যাঁ Is that the place? Okay. What? Okay, so I'll be giving you the question answer করো। আজকে আমরা thermal physics start করব, as I mentioned before. Questionটাকে দিয়ে নি তোমাদেরকে। হ্যাঁ বলো। 23. কোন পার্টটা? Say a second comet of length approximately 4.5 kilometer with a 2 kilometer outline there suggests one similarity and one difference between the gravitational field at the surface of this comet and the surface of comet B. B তে যে কমেটটা ছিল, sorry, তো প্রথমে ছিল 10 to the power 13 and radius হচ্ছে 3.6. এটার mass হচ্ছে with the second length of its outline. The mass of spherical comet. It has spherical comet ছিল, right? So কোন পয়েন্টটা? Order of magnitude same. হ্যাঁ, এই spherical জন্য হচ্ছে the gravitational field strength at the surface is same everywhere, and similarity. Our difference হচ্ছে for that one, the gravitational field strength is actually different at different locations. এটা হচ্ছে difference, similarity আর yeah, both of them have a non-uniform decrease in field strength. মানে as it goes away from the surface, field strength কি হতে থাকে, কমতে থাকে। Order of magnitude টা বলা যাবে, but এটার mass তোমরা জানি না। এর কি বলছে same density or anything? A second comet has a length of 4.5 and a width of 2.6 kilometers. Its outline is illustrated here. Suggests one similarity and one difference in the gravitational fields at the surface of the comet and the surface of this comet. We don't have any other information. কারণ আমার তো জানার কোনো উপায় নেই এটার mass কি। Surface area gravity কে impact করে না, volume ও করে না, density করে। Sorry, নাই ওটাই বলো কি বলতে চাচ্ছো?
হ্যাঁ মানে the further you are it's going to get less so uh no but এখানে ম্যাথ বাড়তেছে হ্যাঁ yeah the thing is the Mars scheme answer also they have same order of magnitude মানে কি হ্যাঁ মানে 10 to the power 2 যেটা that's the order of magnitude or 10 to the power 3 so ওদের বলছে there are very similar types of values but yeah mm, আচ্ছা আমি এটা মার্কস স্কিম চেক করে দেখবো মার্কস স্কিম না কোয়েশ্চেন পেপার মেবি something got cut out কিছু কোয়েশ্চেনে কিছু পার্টস কেটে গেছে না মেবি there was something else mentioned here maybe it's the same mass আচ্ছা because যদি সেম mass হয় তাহলে we can say order of magnitude same okay. yes in a non-uniform mass তোমার এই পয়েন্টটাতে সবচেয়ে এই যে this point will most likely have the weakest gravity because the amount of mass that's pulling onto that point is only that much mass out there এইটা সবচেয়ে বেশি স্ট্রেংথ হওয়ার কথা because there's a lot of mass behind that part so inside an object the bigger the size the more the gravity outside an object the further you are the less the gravity কারণ এখানে হচ্ছিল আমার জাস্ট ইমাজিন করতে হবে কতটুক ম্যাস ইজ देयर beneath me এখানে তো বেশি ম্যাস হবে আচ্ছা any other question before I give you the question 9b 9b oh it is just we are plotting this equation gm by r so আমার হচ্ছে ডিসটেন্স হচ্ছে r 2r 3r 4r so ডিসটেন্স যদি বাড়ে তাহলে phi কমবে so ডিসটেন্স যদি ডাবল হয় তাহলে phi হাফ হবে ডিসটেন্স যদি 4 টাইমস বাড়ে তাহলে phi হচ্ছে divide by 4 হবে so you just plot those points and then draw your graph and all of them should be negative value yeah so this is the earth and you want to wrap the earth around with a iron sphere right yes so this iron sphere will add what to the earth mass and that will make the earth denser so therefore gravity will increase as well দুইটার মাঝখানে so earth এর মাঝখানে যে space টার problem and then that's one thing that is going on right now so earth এর ভিতরে more the gravity of earth comes from the inside the surface such as silicon and the inside is molten iron so the iron density বেশি earth is by the way the most dense planet out there যতগুলো প্ল্যানেটের মধ্যে so inside the earth's molten core right there are actually pockets of air ঠিক বলা হয় না they're basically liquids of lower density but তার জন্য যখন ওরা হলো map করছিল what's inside the earth right they found that the density variation is like very random এরকম দেখতে হয় যে একদম কোরের দিকে you have very high density তারপর ডেন্সিটি একটু কম হয় তারপর অনেক কম হয় তারপর আবার বাড়ে তারপর এখানে এসে সারফেসে এসে একটা পিক হয় আবার কারণ সারফেসে ক্রাস্ট আছে that's how the density varies so we found there are like these small packets of low density and that's the reason why this low density material কোন দিকে মুভ করে eventually উপরের দিকে and the heavy material go down and they create a cycle that produces the magma flow and sometimes this low density reaches so high that earth crust যদি গ্যাপ থেকে they escape and that's how the volcanic activity takes place for r ওই যে ওরা বলছে না ইনভার্স না সো আমার যদি রেডিয়াস 4 টাইমস বাড়ে তাহলে 4 টাইমস কমবে 4 টাইমস কমা মানে 1/4 which is 0.25 বল ইনসাইডের রেডিয়াস ড্র করা লাগতো মানে এই গ্রাফের মধ্যে ইনসাইডে তো কিছু হবে না there's no gravitational field inside potential নাই you can't go inside the mass ওই যে ভিতরে যে এরকম করে বাড়ে তারপর কমে এখানে একটা গ্রাফ আছে যে তোমাদের সিলেবাস অ্যাকচুয়ালি নাই এটা হচ্ছে এরকম দেখতে
There's this graph out there, বের করতে পারবা তুমি কেমনে বের করতে পারবা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের যে গ্রাফটা ওইটার ভিতরে কিরকম দেখতে এরকম দেখতে না লাইক যে ইনসাইড দ্য প্ল্যানেট রাইট তারপর বাইরে এরকম থাকে নাও ডু ইউ রিমেম্বার এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট কি দেয় হ্যাঁ সো ওইটা ইউজ করে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফিগার আউট যে এই শেপটা হওয়ার জন্য এখানে গ্রেডিয়েন্টটা কেমনে চেঞ্জ হওয়া উচিত সো ওইটা থেকে রিভার্স করে অ্যান্সারটা বের করতে পারো বাট না এমআরআই বাদ এমআরআই ওয়াজ দেয়ার ভেরি রিসেন্টলি 2022 পর্যন্ত ছিল তারপর বাদ দিয়েছে না 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 করো না তোমাদের এমআরআই তো রিপ্লেস করছে উইথ সামথিং মোর কমপ্লিকেটেড পেট স্ক্যান রাইট আচ্ছা এখানে দেয়ার ইজ ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন তোমাদের অক্টোবর নভেম্বর আসে ডু ইউ সলভ দ্য পেপার আচ্ছা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড নিয়ে সো সিন্স তোমরা বলছো সব পারো আমি এটা দিই তোমাদেরকে হ্যাঁ না সেটা আগে দিন হুম নো আচ্ছা আমি এই কোয়েশ্চেনটা দিচ্ছি only because it's a 8-mark question একটা সিঙ্গেল কোয়েশ্চেন 8 mark I've never seen this before so I'm curious যে কি 8 mark জিজ্ঞেস করতে পারে ওরা that's yeah exactly it's like you do this and you're almost B if you miss this আজকে একটু 3 পর্যন্ত করে যান নেক্সট ক্লাস থেকে যেতে দেবো আজকে ইম্পর্টেন্ট ক্লাস কেমিস্ট্রি ক্লাস এই কেমিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট না তোমরা কি শিখবা জুস বানানো শিখবা আর কি শিখায় that's what right organic chemistry or inorganic chemistry কি প্লাস্টিক চেয়ার বানাবা that's it তো আর কেমিস্ট্রিতে কি থাকে tell me something important no no I'm telling them basic he will agree as well yeah there's nothing to disagree here আমি তো বলছি না chemistry is bad I'm just saying it's unimportant it's a study of everything around you it's the study of physical world around you it's called physics everything you're doing is physics just juice খাওয়ার সময় chemistry use হচ্ছে আর কিছু না right so last time bonds কোথায় break হয়েছে makes তোমার কাজে দিছে কোথায় bond making bond breaking আচ্ছা বলো এটা কি করবা so you have this question here yeah this is the question I'm talking about 5 mark 3 mark it's a continuation question okay so important planet may be considered to be a uniform sphere the satellite and circular orbit t around the planet at the height h above the surface is given by this equation here this is h versus t by 2 t to the power 2 by 3 by reference to forces explain why the orbit of the satellite is circular right এটা আসছে কিছুদিন আগে একটা we just talked about it why is an orbit circular বলি কোথায় আসলো 2 classes back we did the question why the moon has a circular orbit if you remember right so ওইটাই same answer কেন right okay that's the reason why it's in circle but why is it circular right so value of g is constant তার জন্য your radius is constant এটা কেমনে আসছে এটা বেসিক্যালি এই কোশ্চেন থেকে এক্সপ্লেইন করবা তোমার হচ্ছে yeah t square equals to or even ওইটা না করে এটাও করতে পারো gravitational force from the F equals to gmm by d square and that should be equal to your what force centripetal force which is m omega square d so এখানে যদি দুইটা ইকুয়াল হয় আমার কি বলছে circular orbit right that's d so gmm by d cubed equals to m omega square mass cancel out হয়ে যায় so you see that if the time period is constant what is constant the radius and this is only possible if this force remains what throughout constant right so 2 marks is an answer to give like the or reference to forces the centripetal force is provided first of all by what
by the gravitational attraction or gravitational force, which is what? Right, gravitational force, which is constant. Right, which is constant. Hence, radius remains what? Radius is constant. Okay. আচ্ছা, next বলছে সেখানে দেখি it's little different দেখতে তো, so I thought maybe আমরা করি 8 marks. Use Newton's law of gravitation to show that H and T are related by this setup here, where G is a gravitational constant and A and B are constant that depend on the properties of the planet. So এটা I think easy আছে, show করতে বলছি। কেমনে show করবা? Right, so G M M divided by R square equals to M omega square R. Just এখানে আমাদেরকে values গুলো properly বসাতে হবে। So G is G, mass টা কি হবে? Mass হচ্ছে A. How do you figure that out? আচ্ছা, okay, problem নেই, আমরা M রাখি এখানে, এই M টা cancel out হয়ে যাবে। Equals to omega is going to be what? 2 pi by T. So 4 pi square by T square times R cube. এখন আমরা যদি এটাকে এভাবে rearrange করি তাহলে কি হয়? So you get R cubed is equal to GM divided by 4 pi square T square. তো এখানে হচ্ছে আমাদেরকে acknowledge করতে হবে M is what? A, and H plus B is going to be what? Right, so B is what? Radius of the planet. Very good, right? B is radius of the planet. H is the height above the planet. So right আগে বলছিল H is the height above the surface. So তোমার যদি কোনো mass থাকে কোনো location এ, and this is H, right? আর তুমি gravitational field বের করতে চাও, তোমাকে এখানে কি add করতে হবে? Radius. So your radius takes B হবে. So this is radius is B. Okay, so I think we're done. তারপর বলছে যে use a gradient and intercept of the line in figure 1.1 to determine the values of A and B. Give your units for your answer. So এটা হচ্ছে হ্যাঁ, yes, correct. So এটা কেন radius হবে? এটা একটা টাইম ভ্যালু তো। না না, এটা আই থিঙ্ক হচ্ছে টাইম হাইট 0 তে হচ্ছে টাইম কি হওয়ার কথা। Yeah, this time is the time for object at which location? Surface of the earth. So এটা একটু কমপ্লিকেটেড আছে, বলি কি করতে বলছে ওরা বলছে যে এই গ্রাফ থেকে আমাদের A and B বের করতে হবে। সো আমার গ্রাফটা কিন্তু হচ্ছে এটাই প্লট করা হচ্ছে। এই যে আমি কি করব, I'm going to do a cube root here. সেটা নিচে নিয়ে যাই। So if I do a cube root here, what do I get? হ্যাঁ, বা এই যে ওদের ইকুয়েশনটাকে আমরা কিউব রুট করি, বিকজ ওদেরটাই তো বের করতে হচ্ছে। So you have your equation here, right? এখানে কোনটা কি আমাকে একটু বলো। So we are plotting a graph here for what versus what? T to the power 2/3 versus কি প্লট করা হচ্ছে? H. That's the problem. আচ্ছা, so এখানে আমি কি করব, I'm gonna rearrange this. So I'll take a cube root here. So H plus B is equal to G A by 4 pi square T to the power 2/3, but এখানেও কি চলে আসবে সবটার উপর একটা কিউব রুট। তারপর হচ্ছে আমরা যদি H কে হচ্ছে এটাকে যদি হচ্ছে সাবজেক্ট বানাই, রাইট, তাহলে হচ্ছে হ্যাঁ এটা Y হয়ে যাবে। But then the equation gets a little complicated and messy. আচ্ছা, আমি অন্য জিনিস করি এখানে। H is my x-axis, right? হ্যাঁ, মানে এই যে আমরা যদি এটা ডিভাইডেড বাই এই পুরা এক্সপ্রেশনটা করি তাহলে দ্যাটস দ্য গ্রেডিয়েন্ট। সো গ্রেডিয়েন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি what? 1 divided by this thing plus B divided by this thing is what? Your y-intercept. And there's a reason why it's 3 marks, because equal 5 marks, right? The equationটাকে অনেক ঘুরাই দিছে ওরা। Not difficult, it's just tedious.
right? So equals to কি হবে t to the power 2/3. So yeah, now we want to find a কোথা থেকে বের করতে পারি by the gradient. Gradient যদি বের করি, what does the gradient give us? Yeah, gradient is 1 divided by cube root of g m by 4 pi square. So gm মানে a. এখান থেকে a পাবা. And how do you get b? Y intercept is equal to what? Yeah, y intercept is equal to h and b by b divided by cube root of g a divided by 4 pi square. এখান থেকে আমরা হচ্ছে এটা এখান থেকে নিয়ে এখানে বসাতে হবে. Sounds like যে প্ল্যানিং এরকম কোশ্চেনস দেয়, অনেক প্যাটার্ন একটা ইকুয়েশন দেয়. You get my point? So yeah, this was the most recent paper. মনে হয় না পারতা. এই যেটা, হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা অবজেক্টের হচ্ছে but হচ্ছে তোমার আর্থের orbital তো is acting towards the center of the sun, right? But why is it not circular? Elliptical না কেন? It's because as the sun moves and the earth moves, the center towards which they're moving keeps changing. তার জন্য it's changing the position of the force acting. Earth আর হচ্ছে এই planet satellite এর মধ্যে, if I want to say your way, তাহলে হবে that the centripetal force acts exactly at the center of the planet or center of mass and remains there. So যদি ওইখানেই থাকে তাহলে আর চেঞ্জ হচ্ছে না. Right, so 145. 145 পাবো, 2 থেকে পাবো. Any other time? মানে any other slot? সবার চেঞ্জ করতে হবে. 145 হচ্ছে স্যাটারডেতে পারবো, স্যাটারডে করবে. ওকে, সো না না নতুন না, ওই যে 2 থেকে স্টার্ট করার কথা না ওইটা. Okay, gravitational field বলো আর কি কি কোশ্চেন আছে তোমাদের. I'll use thermal physics, like start thermal physics right now. So just like we did with gravitational field, we'll start with all the definitions of thermal physics. Okay, let's start with definitions. Definitions, there's no escape in this. You have to tell the definitions. Right, so I will start with definitions. Thermal physics and ideal gases. It's just thermal physics. Right, can you tell me what's temperature? In grade 9, yes. But A2 there? What's temperature? No, Parvaita. So what quantity is temperature a measure of? No. Internal energy. It's a measure of the kinetic energy of particles within the material. So that's the kinetic energy is directly proportional to the temperature of an object. Okay. So yeah, let's write that temperature definition. It is the measure of the amount of internal energy an object possesses. Did they add another point here recently? Of average. It's the measure of the amount of the average amount
আর একটা জিনিস এখানে অ্যাড করছিল একটা পেপারের মধ্যে, এটা কিসের জন্য ইউজ করা হয়? It determines what? No, temperature determines something else. What is it? Yes, it determines the direction of energy transfer when two objects are in contact. The temperature gradient. Okay, so just add করে রাখুন এখানে। Next হচ্ছে it's a measure of, oh yeah, right, exactly, sorry. The kinetic energy would be also measured. Right, can you tell me what's thermal equilibrium? No? Right. The thermal equilibrium হচ্ছে when two objects have the same temperature, there is no net energy transfer. When two objects have the same temperature, there's no net energy transfer, and the system is said to have achieved thermal equilibrium. Next হচ্ছে, so তোমাদের thermometer কিন্তু syllabus আছে. There's actually a small topic on this. We'll see if there are any questions. Yeah, there are some questions out there. Like our exam is master mocking মধ্যে ছিল, there's the thermometer question. So thermometer থাকে। আচ্ছা, what you don't need to know is the calibration of thermometer, but you need to know what thermometers do. They just use a physical change to demonstrate a change in what? Internal energy. So liquid in glass thermometer, what's the physical change? Volume, right? তারপর digital thermometer মধ্যে resistance. So বুঝছো জিনিসটা, volumetric thermometer মধ্যে the volume, right? So এখানে হচ্ছে আমাকে একটু বলতে পারবা আচ্ছা, yeah, if they come in a question, otherwise I'll give you 2 pages to read in the book that has every information there, and I'll discuss that. Right, so actually there's a safety জন্য করা রাখি। Can you tell me what's the thermocouple? Right, so thermocouple. So thermocouple, তুমি জানো thermocouple কি? So thermocouple কেমনে কাজ করে বলি, they take two liquids, right, and they connect a wire between the two liquids. Now one liquid is high temperature, one liquid is low temperature. Because of the temperature difference, what starts to flow through the wire? Electrons gain energy. So it basically creates a watt across the wire, a potential difference, and the potential difference is directly proportional to the watt of the two liquids temperature difference. Using that, we can estimate what the temperature is. That's what the thermocouple does. Okay? Electrolysis. No? Yeah, but like the potential, there's a difference in the amount of energy per coulomb charge, and that's what electron the voltage is. So thermocouple হচ্ছে it consists of two hot sink and cold sink polarity. Okay, when a wire is placed in these two points, difference is Can you tell me, before using the thermocouple, what do you need to do? That's very important, okay? Device needs to be calibrated. Calibrated money কি? Okay, you said you use known values to create a structure and then use it for an unknown value. Yeah.
কোন কয়টা ছিল এটা? আমি বলি ড্রাস্টিক চেঞ্জ করার জন্য ইউজ করতে হলে ইউ হ্যাভ টু ইউজ সামথিং দ্যাট চেঞ্জেস ইটস প্রপার্টি ভেরি র্যাপিডলি। সো যদি এক্সপ্যানশন হয় তাহলে টাইম লাগে, যদি স্টেট চেঞ্জ হয় তাহলে টাইম লাগে, বাট পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সের জন্য টাইম লাগে না। সো থার্মোকাপলস আর দ্য অনলি ওয়ান্স দ্যাট আর ইউজড ফর ইনস্ট্যান্টেনিয়াস টেম্পারেচার মেজারমেন্ট, কারণ এটা ইনস্ট্যান্টলি বলতে পারে যে চেঞ্জ কত হচ্ছে। বাকি যা আছে মোটামুটি সবগুলোতে কিছু একটা টাইম লাগে, সো ইউ ক্যান ফাইন্ড দি চেঞ্জ রাইট অ্যাওয়ে। Responsiveness. Sensitivity is how small can you measure? Okay, next is a very traditional question. Can you tell me the absolute scale? What is the absolute scale of temperature? Absolute scale is measured in Kelvin, but what is the absolute scale? It is the temperature scale, which is based on no, 2 minutes. No, allow for it. It's temperature scale based on the internal energy or Ke of the particles, but Mars not the first answer. So what is it? It's a temperature scale that's not based on any physical quantity. So no expansion, no length, no temperature, resistivity, nothing. It uses what as its byte. Yeah, the universal energy itself. Okay, so it's not using any physical attribute out there, which means there is no what to its temperature measurement limit. You can go as high as you wish. There's nothing to end to it, right? So the official definition of a scale that does not depend on a property of a substance. So it's a temperature scale which is not based on the property of a substance. Okay, our definition is specific capacity, latent heat of fusion, latent heat of vaporization, boiling, melting, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and the first law of the second law. Yeah. Oh yeah. Okay.